hujui ninavyohisi kwa kufahamu kuwa Kabiru anakamatia mchanga wa nje. Achana na Linda. Acha kulazimisha Linda kukupenda. Siri. Wewe ni mkubwa wangu. Yote ulionishauri nimetekeleza. Ila nimegundua kuwa Kabiru ni mtu tofauti sana. Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, shukran sana kwa kujiunga nasi, na kama kawaida kutenga muda wako kujiunga nasi kwenye taarifa zetu za Darubini, ikiwa imetimia saa 1 juu ya alama saa za Afrika Mashariki. Ni tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2024, na bila shaka imekuwa siku ambayo Wakenya wamejitokeza katika sehemu tofauti za taifa hili kushiriki zoezi la upanzi wa miti. Tumekuandalia taarifa chungu nzima mpenzi mtazamaji, lakini kwanza kabisa tuanze kwa vidokezo. Wakenya wahimizwa kudumisha usafi na kuongeza juhudi za upanzi wa miti, huku siku ya kitaifa ya mazingira ikiadhimishwa humu nchini. Wanafunzi 46 watuzwa wakati wa uzinduzi wa tuzo za mazingira zilizoongozwa na mama taifa Bi Rachel Ruto. Despite this, investing in mental health interventions again offers a significant return in investment over time. Ipo haja ya Kenya kuwekeza katika mbinu za kukabiliana na matatizo ya kiakili, asema Waziri wa Afya Deborah Baraza. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AJB Lensa Odingo, anatusaidia kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai. Na tukianza taarifa zetu jioni ya leo, waziri wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na hali ya anga pamoja na masuala ya misitu Aden Duale aliongoza maadhimisho ya siku ya mazingira katika bustani ya Arboretum hapa jijini Nairobi, kwa kutoa wito kwa Wakenya wajihusishe na shughuli ya uhifadhi wa mazingira. Aliwahimiza Wakenya wajihusishe na shughuli za usafi ili kuondoa taka nyumbani, barabarani, mbugani na katika fuo, miongoni mwa maeneo mengine. Mtazamaji, sherehe za leo zinafuatia hatua ya Rais William Ruto ya kutia saini mswada wa marekebisho ya mwaka 2024 yaliyobadilisha tarehe 10 ya mwezi Oktoba kutoka siku ya utamaduni kuwa siku kuu ya mazingira, ili kuwawezesha Wakenya kujumuisha na kujihusisha na shughuli za uhifadhi wa mazingira. Mto Nairobi, ambao wakati mmoja ulikuwa na maji safi yaliyotiririka jijini Nairobi, sasa umejaa taka na maji machafu. Waziri wa mazingira, mabadiliko ya hali ya anga na misitu Aden Duale akiongoza nchi hii kwenye sherehe za maadhimisho ya sikukuu ya mazingira, alisema kuna mipango ya kuwasajili vijana 20,000 kusafisha mto Nairobi kwa kipindi cha miezi 18 ijayo. We want to engage over 20,000 young people solely to clean Nairobi River. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. Duale pia alitangaza mipango ya kutumia nembo za rangi kwenye mifumo ya uzoaji taka
kutoka nyumbani na kwingineko ili kutofautisha aina ya taka kwenye mapipa. Sharti hili litasaidia kupunguza uchafuzi wa mito ya mijini katika jamii. Next week I'm going to gazette the color coding of the garbage that you are found in your houses. Every homestead must have, every facility must have different garbage bins for different waste, whether it's organic, dry, or wet. And we are going to have, NEMA has a responsibility to trace the waste, the garbage, from our homes, from our industries, to the dumping site. We are going to put to question those garbage collecting companies who are procured by Nairobi City County. Hatuwezi kubali takataka zote za Nairobi inaishia katika Nairobi Rivers. Katika maadhimisho ya sikukuu ya mazingira, Wakenya wamehimizwa kusafisha mito, kupanda miti na kujihusisha na shughuli za uzoaji taka miongoni mwa jamii. Jacqueline Masharia, Darubini. Na tukishikilia uzi huo kuhusiana na upanzi wa miti, Abuga Lemuel kutoka shule ya Maxwell Preparatory, Susan Lenoi kutoka shule ya msingi ya wasichana ya St. Mary's na Ngeni Sasha kutoka shule ya Acacia ni miongoni mwa washindi 46 waliotuzwa wakati wa uzinduzi wa tuzo za mazingira zilizoongozwa na Mama Taifa. Washindi hao walituzwa katika ikulu ya Nairobi na mwasisi wake aliye pia msimamizi Mama Taifa Rachel Ruto. Hafla hiyo ya kitaifa ya kila mwaka inatoa fursa ya kutambuliwa na kupongezwa kwa vijana wanaochangia pakubwa katika kushughulikia changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. In this symphony of earth and man, let's heal the earth from shore to shore, restore our land, secure our fate before it's too late. Katika ikulu ya Nairobi, sherehe ya kwanza ya tuzo za mazingira zilizoongozwa na Mama Taifa Rachel Ruto. Mazingira ikinga. Kwa kutumia mashairi, vijana walionyesha vipawa vyao kupitia njia mbalimbali za sanaa zilizogusia mazingira na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. We feel the roughness of eroded soil, the smoothness of polluted water, and the fragility of disappearing species. Kupitia kauli mbiu mazingira yetu jukumu letu, washindi walitambuliwa kwa kazi bora katika uandishi wa insha za Kiingereza na Kiswahili, upakaji rangi, uchoraji, upigaji picha na ushairi miongoni mwa sanaa nyingine. Mama Taifa Rachel Ruto alielezea umuhimu wa kuwashirikisha wanafunzi wadogo katika mijadala kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Though you as children are not responsible for the problem of climate action, you bear its heaviest burden. We must see climate change not just as an environmental issue, but as a crisis that directly threatens our children's present and future. Kukiwa na zaidi ya shule 1000 zilizoshiriki katika uzinduzi huo wa tuzo za mazingira, Mama Taifa alitoa wito kwa taasisi zaidi kujisajili kwa shindano hilo ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma. I'm focused on amplifying the voice of children in Kenya by advocating for your protection, provision, and participation. Through initiatives like FRAMA, we ensure they become active participants in solutions, not passive observers. This activity of Mazingira Award will be aligned to our calendar of events in the education sector. Baadhi ya washindi ni pamoja na Muema Janelle, Kipsiro Shemai na Anjambi katika shindano la kitengo cha uandishi wa insha ya Kiingereza, Ngenyi Chepkoech, Joy Jerop Nyanyapara Akelo katika uzungumzaji wa lugha ya Kiingereza, pamoja na Abdi Karim Ado, Kipruto Ian na Santino Lucky katika kitengo cha upakaji rangi. Serikali sasa imeelezea kujitolea kwake kuhakikisha kwamba vijana wadogo wanahusisha katika masuala ya tabia nchi ili kuhakikisha mazingira yanalindwa kwa vizazi vya leo na vile vya baadaye. Yusufar nikiripotia Darubini, Nairobi.
Na mtazamaji, katika taarifa inayofungamana na hiyo, maafisa kutoka idara ya magereza wamepanda zaidi ya miche 300,000 ya miti kote nchini, huku Kenya ikiadhimisha siku ya kitaifa ya mazingira. Katibu Salome Biako aliyeongoza sherehe hizo katika gereza la Ruiru alisema idara hiyo imekuwa ikilenga kutayarisha miche milioni 100 kila mwaka ili kugawia kaunti mbalimbali ili kuimarisha juhudi za upanzi wa miti. Haya yanajiri huku kikosi cha ulinzi cha Kenya kikiungana na mashirika mbalimbali kupanda miti ya mikoko 100,000 katika kaunti ya Kilifi. Tarehe 10 Oktoba inayojulikana nchini kama siku ya kitaifa ya mazingira iliwaleta pamoja watu wa kila tabaka kushiriki katika juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Huko Ruiru katika kaunti ya Kiambu, idara ya huduma za magereza iliongoza maafisa 400 kutoka mashirika mbalimbali ya serikali kupanda miche 3,000. Our target is to generate 100 million tree seedlings annually. With the target of disseminating these seedlings not only to our prison stations but also to distribute to the county governments, to the municipalities, to schools, to hospitals. Species za miche iliyopandwa ni matunda, miche ya kuagiza nje ya nchi, miche ya kiasili, nyasi na maua. Katika kaunti ya Laikipia, katibu katika wizara ya ulinzi Patrick Mariru aliongoza jeshi pamoja na umma katika shughuli ya upanzi wa miche kwenye ardhi ya jeshi, sehemu ya Kwambuzi iliyoko na nyuki. All military units and bases across the country have massive tree planting program today. It is not only today because it's a Mazingira Day, we do it every month on a scheduled day. In fact, not only that scheduled day, it is a daily exercise. Alisema wanashirikiana na jamii za eneo hilo katika utaratibu wa mfumo wa shamba pamoja na kuwapa miche ya kupanda nyumbani. Mahali popote sisi wananchi tumepewa na serikali au institution kama hii tupande chakula zetu katika, na tukiwa tunashuga mishe then ya kwamba ni lazima tuangazie kwa ile aina ya chakula tunafaa. Wakati huo jumla ya maafisa wengine 300 wa jeshi la ulinzi nchini kwa ushirikiano na mashirika kadhaa walipanda zaidi ya miche 100,000 ya mikoko eneo la Chafisi, kaunti ya Kilifi. And as you can see, the tide receded. We have taken advantage of the tide, and probably in the afternoon water will come here, and we are hoping for 100% success rate. Tumeingilia pia mambo ya kulinda mkoko kwenye tumeupanda hasa. Tunawaangalia, je, huu mkoko unaendelea kukua ama umekufa? Na kama umekufa ni wakati wetu sisi tutafute mche mwingine tuweke pale ili tuone ule mkoko unaendelea. Umekuwa na athari kubwa kwa mazingira ya eneo hilo. Siku ya kitaifa ya mazingira pia inalenga kupiga jeki ajenda ya uhifadhi wa mazingira na kuhakikisha Kenya inafikia malengo yake wa miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Kamchemenza, Darubini. Naam, taarifa yake Wakweho Kamchemenza inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, usiondoke. Mapato ya jasho lako, faida ya nguvu zako, na juhudi za kila siku kuboresha maisha yako. KBC ndio ngao ya jasho lako. KBC linzi wa akiba yako. Relax, akiba yako iko salama. KDIC, safer, stronger together. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, ombi limewasilishwa katika mahakama kuu kutaka agizo la muda litolewe kumzuia jaji mkuu
na naibu jaji mkuu ama yeyote yule atakayefuata maagizo yao kuapishwa kwa naibu wa rais ambaye huenda akateuliwa kabla ya kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi zinazopinga hoja ya kung'atuliwa mamlakani kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wakili wa Morara Omoke aidha anatafuta maagizo ya kumruhusu Rigathi Gachagua kuendelea kuhudumu iwapo bunge la Seneti litaidhinisha kung'atuliwa kwake hadi kesi zote zisikizwe na kuamuliwa. Watu wa kumng'atua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua sasa unaonekana kuchukua mwelekeo tofauti. Baada ya mlalamishi kuwasilisha kesi katika mahakama kuu ya Eldoret akimzuia jaji mkuu au jaji yeyote yule kumwapisha naibu rais mpya kuchukua nafasi ya Gachagua. Wakili Morara Omoke anaitaka mahakama kutoa maagizo ya kumruhusu Gachagua kuendelea kuhudumu iwapo mchakato wa kubanduliwa kwake utadumishwa na bunge la Seneti wiki ijayo hadi kesi zote zisikizwe na kuamuliwa. Omoke anadai kwamba shughuli ya kushirikisha umma ilifaa kufanyika baada ya hoja kuzingatiwa. Omoke aidha anasisitiza kwamba siku moja iliyotengewa kati ya siku 7 kwa mujibu wa katiba haitoshi kutekeleza shughuli ya kushirikisha umma kikamilifu. Hatua hii inaongeza idadi ya kesi kuwa 23 zilizowasilishwa katika mahakama kuu zikikosoa shughuli ya ushirikishaji umma ambayo jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi anatarajiwa kutoa uamuzi mnamo Ijumaa kuhusu iwapo kesi hizo zitajumuishwa na kupelekwa kwa jaji mkuu pamoja na kushirikishwa kwa jopo ili kusikiza swala hilo. Haya yanajiri huku bunge la Seneti likitarajiwa kujadili na kupigia kura hoja ya kumbandua mamlakani naibu rais mnamo Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. Kinachosalia sasa ni iwapo agizo la muda litatolewa au la, huku mahakama zikiwa zimetupilia mbali maombi kadhaa yaliyonuiwa kusimamisha bunge la kitaifa kumng'atua mamlakani naibu rais. Giverson Maina, Darubini. Waziri wa Afya Deborah Barasa amesema ipo haja ya Kenya kuwekeza mbinu za kukabiliana na matatizo ya kiakili ili kuwezesha nchi hii kustawisha rasilimali zake za kiuchumi. Barasa amesema wafanyikazi wa Kenya sharti wapewe mazingira bora ya kikazi na mipango ya kuhakikisha kwamba afya yao ya kiakili inaimarika na utendakazi wao pia unakwenda juu. Watu wapatao milioni 3.7 wanaofanya kazi humu nchini huenda wanaishi na matatizo ya kiakili. Ili kupunguza idadi hii na kuiokoa nchi hii kutoka kwa mzigo wa kifedha unaotokana na matatizo ya kiakili, serikali inahimiza waajiri wachukue hatua za kukabiliana na matatizo ya kiakili. Despite this, investing in mental health interventions again offers a significant return in investment over time, and the Kenya Mental Health Action Plan and the Task Force on Mental Health report prioritizes increased access to mental health services, including workplace mental wellness programs. If conditions have an impact on the workforce, we are talking about 12.6 billion hours of manpower lost per year. And if we were to look at it in terms of the monetary value, we are talking values north of $1 trillion USD per year. Alhamisi, Kenya iliadhimisha siku ya matatizo ya kiakili duniani kwenye sherehe zilizoandaliwa jijini Nairobi. Kuna wasiwasi kwamba Wakenya wengi hawawezi kutofautisha kati ya afya ya kiakili na matatizo ya kiakili. Like I remember my dad that time after discharge, he always asked me if I was under drugs like bang or alcohol. And my mom on the other side was questioning herself if maybe I was bewitched or anything. Katika kaunti ya Mombasa, Reverend T. Nalo wa kanisa la Praise Chapel Kenya alizungumzia waziwazi kuhusu afya ya kiakili na kutoa ufahamu miongoni mwa jamii, hasa wakati huu ambapo nchi hii inakumbwa na changamoto za kiuchumi na kisiasa. Many people are suffering out there. And it is time for us to support one another and work with one another in our families and workplace. Katika kaunti ya Siaya, Wakenya walihimizwa kutowatenga wagonjwa wa matatizo ya kiakili na badala yake kusaidia kuondoa dhana mbaya kuhusu ugonjwa huo. In 2022, we had 118 admissions in our mental health unit. In 2023, we had admissions of 81.
and up to half of the year 2024, our admissions had reached 51. Kasi Chanamasha, Darubini. Na watoto katika wodi ya hospitali kuu ya Kenyatta pamoja na wale wafungwa wanaotumika vifungo katika gereza la wanawake la Lang'ata wanatarajia kunufaika kwa shilingi milioni 2 zilizochangishwa kupitia mbio za nyika zilizofadhiliwa na mhisani mmoja jijini Nairobi. Mkurugenzi wa shule ya Rofine Boniface Owiti amesema kwamba hafla hiyo ya kila mwaka iliyoanza mnamo Jumatatu na itakamilika kufikia Ijumaa inanuia kusaidia katika ununuzi wa vifaa vya matibabu kwa watoto wasio na uwezo katika wodi hiyo ya watoto pamoja na vifaa vya masomo kwa watoto katika gereza la wanawake la Lang'ata. Wanafunzi, wazazi na wasimamizi wa shule za Rofine Field Group of Schools mnamo Alhamisi walishiriki katika msururu wa hafla za kuchangisha pesa za kutumiwa kuwasaidia watoto wanaohudumiwa katika kitengo cha matibabu ya watoto. Hafla hizo zilizojumuisha mbio za marathon, matembezi na kuteleza kwa kutumia magurudumu zinalenga kuwapa matumaini watoto walioko hospitalini. So today we have been having runs in 3 categories, 2 kilometers. This is mainly for the learners who are at in the kindergarten section. It's very interesting that we've had even learners who are 3 years old participating in the race. That tells you the importance that they put together in our CSR initiative. So the learners in that age, they do the 2 kilometers. Then we have some learners doing 5 kilometers, and then the others doing the 10 kilometers. We really pride ourselves in having our kids take part in this initiative to support the society. It's something that every other year our children normally look up to. Pesa hizo pia zitatumiwa kununua vifaa vya masomo na kujenga madarasa. Katika shughuli zetu tunapotembelea hospitali, mwanzo tunafanya assessment kujua kwamba watoto ambao wako pale wanahitaji nini. Hivyo tunanunua vifaa kuwapelekea vifaa ambavyo ni vya viwango vya wanafunzi watoto. When we raised over 2 million shillings, we were supposed to put it together and then see what we are able to do with the KNH, and we also trusting God that we should also be able to visit our Lang'ata women correctional services so that we also able to support the kids who are there who belong to the inmates. Mkurugenzi wa the Rofine Field Group of Schools Boniface Owiti anasema wanalenga pia kushirikiana na hospitali ya Msambweni huko Diani, kaunti ya Kwale, kutekeleza mpango sawia. Tilio Marco, Darubini. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi waniita Karanja David na ukipenda KD. Mkufunzi wa Harambee Stars Engin Firat ametaja kikosi chake cha mwisho cha wachezaji 24 kabla mechi mbili muhimu za kufuzu kwa kombe la bara Afrika dhidi ya Indomitable Lions ya Cameroon. Mechi ya kwanza itaonyeshwa moja kwa moja kesho kwenye runinga ya KBC Channel 1 na kutangazwa na redio zote za KBC kuanzia saa 1 usiku. Wakati huo timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Rwanda kwenye mashindano yanayoendelea eneo la Sekafa ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa KMC nchini Tanzania. David Odoyo wa Tusker FC, Boniface Mushiro Ulinzi Stars na Sydney Lokale wa FC Leopards ni miongoni mwa wachezaji waliochujwa kikosini. Kiungo wa Gor Mahia Austin Odhiambo atakosa mechi hiyo baada ya kujeruhiwa.
Kikosi cha mwisho cha kocha Engin Firat kinajumuisha wachezaji 7 pekee wanaocheza nyumbani, wakiwemo walinda lango Patrick Matasi wa Kenya Police na Brian Omondi wa Bandari. Gor Mahia inajivunia wachezaji 4 kwenye kikosi hicho: Sylvester Owino, Alphonse Omija, Geoffrey Ochieng na Ronnie Onyango, huku Crispin Erambo wa Tusker FC akikamilisha kikosi cha wachezaji wanaocheza nyumbani. Wachezaji muhimu Daniel Nyembe na Michael Olunga ambao walikosa mechi za mwezi Septemba wamerejea timoni, huku Adam Wilson na Alfred Sriven wote ambao walikosa mechi za awali wakishirikishwa timoni. Kenya inaongoza kundi J ikiwa na alama 4 sawa na Cameroon baada ya raundi 2 za mechi za kufuzu kwa kombe la bara Afrika. Kenya itachuana na Cameroon kesho katika uwanja wa Japoma kabla ya kuwa mwenyeji wa mabingwa hao mara 5 wa bara Afrika nchini Uganda Jumatatu ijayo. Mechi zote mbili zitaonyeshwa kwenye runinga ya KBC Channel 1 na kutangazwa na redio zote za KBC. Wakati wa huo timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars ilitoka sare tasa dhidi ya Rwanda kwenye mashindano yanayoendelea eneo la Sekafa ya kufuzu kwa kombe la bara Afrika katika uwanja wa KMC nchini Tanzania. Kenya ililazimika kutoka sare hiyo baada ya washambulizi wake kukosa nafasi nyingi za kufunga. Menuliwa pasi ndefu ile pale, yuko pale William Gita Mwangi tena. William anaingiza cross ya chini inaunganishwa vibaya na Lawrence Sokot. Kikosi hicho cha kocha Salim Babu kiliwashinda wenyeji Tanzania 2-1 kwenye mechi yake ya kwanza michuano hiyo ya kufuzu. Kenya imeorodheshwa kunini A pamoja na Tanzania, Sudan, Rwanda na Djibouti. Timu zitakazofuzu kwa fainali zitajikatia tiketi ya kushiriki kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka 2025 ambalo taifa andalizi bado halijatajwa. Kenya itakabiliana na Djibouti Jumapili hii kwenye mechi yake ya 3 kisha kamilisha ratiba dhidi ya Sudan Oktoba 15. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars itamenyana na Sudan Kusini katika mechi ya mchujo za kufuzu kwa mashindano ya mataifa ya CHAN mwaka 2024 eneo la Afrika Mashariki baada ya kutolewa kwa draw iliyofanywa na shirikisho la soka barani Afrika mjini Cairo. Mshindi kati ya Kenya na Sudan Kusini atafuzu kwa awamu ya mwisho ya mechi za mchujo ambapo atamenyana na mshindi kati ya Djibouti na Rwanda. Mechi za mkondo wa kwanza zimepangwa kuandaliwa Oktoba 25 hadi 27 huku mechi za marudiano zikiandaliwa kuanzia Novemba 1 hadi 3. Awamu ya mwisho ya mchujo imepangwa kufanyika kati ya Disemba 20 na 29. Michuano ya CHAN ya mwaka 2024 itaandaliwa kwa pamoja na mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania kuanzia tarehe 1 hadi 28 mwezi Februari, hii ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya michuano hiyo kuandaliwa kwa pamoja na mataifa matatu. Aidha, Kenya, Uganda na Tanzania tayari zimefuzu moja kwa moja kwani ndio waandalizi. Rwanda ndio mabingwa wa mashindano ya timu mseto ya uendeshaji baiskeli baada ya kukamilisha umbali wa kilomita 44.8 kwa muda wa saa 1 na sekunde 6 kwenye mashindano ya mbio za baiskeli za barabarani za Afrika za CAC zinazoendelea mjini Eldoret. Timu hiyo iliongozwa na Moise Mugisha na Dan Igandubire waliotawala kitengo cha uendeshaji baiskeli wenye uzoefu kwenye mashindano hayo ya kusisimua. Eritrea ilimaliza ya pili kwa muda wa saa 1 na sekunde 45 huku Ethiopia ikiridhika na nafasi ya 3 kwa muda wa saa 1 dakika 1 na sekunde 9. Uganda ilimaliza ya 4 nayo Morocco ikachukua nafasi ya 5 kikosi cha Kenya kilichojumuisha Joseph Kamau, David Kinja, Nancy Akinyi na Jelimo Kiplagat kimaliza kwenye nafasi ya 6. Mashindano haya yataendelea kesho na yatashuhudia wanawake chipukizi, wanaume na wanawake wasiozidi umri wa miaka 23 wakishiriki huku mashindano ya watu binafsi pia yakiandaliwa. Today we lost medal. No medal yesterday, but now we are happy because we have a gold medal maybe. Yeah. Mixed team relay has been dominated and claimed. Warsha ya siku 4 ya mafunzo ya usalama viwanjani iliyoandaliwa na shirikisho la CAF imekamilika hii leo, huku wale walionufaika na mafunzo hayo wakitakiwa kuyatilia maana na kuyaleta hatua itakayochangia kuimarika kwa usalama kabla ya mechi na wakati wa michuano. Siku 3 wale waliohudhuria mafunzo walipokea vyeti kuashiria kuhitimu kwao katika nyadhifa zao za kusimamia usalama katika vilabu vyao mbalimbali. Over the years that most of the leagues have people occupying the position of security officers, but what has been lacking is that they do not have the capacity in terms of the know-how to be able to understand what needs to be done. And this was why we came up with the CAF Safe Stadium initiative.
Mafunzo haya ya CAF kwa maafisa usalama hapa nchini yanatarajiwa kuifaa Kenya wakati itapokuwa mwenyeji wa mashindano ya soka kwa wachezaji wanaoshiriki ligi za nyumbani ya CHAN pamoja na mataifa Uganda na Tanzania mwaka ujao. To upgrade what we saw called stewards into a different level, and after today now they're being called safety and security officers. So we no longer call them stewards because now they're on a whole new level. So they've been taught how to handle funds, and one of the key takeaways that I was given a brief on is that when you're handling funds, you do not handle them at your final mile. You handle them before they get to the final mile. Waliohudhuria mafunzo hayo walielezea jinsi yatakavyowafaa. We have been equipped with the knowledge on how to manage these crowds. Trust you me, we are going to have zero instances of crowds being unruly because we now know how to manage our crowds. We know now to operate with them. It has really helped us. Anyone who came day one up to date, we have crossed the course. We have different thinking now, different planning, and we are going to implement things differently. Kenya ni taifa la 10 kwa mwenyeji wa washa hiyo inayokusudiwa na CAF kuimarisha usalama wakati wa mechi viwanjani. Mafunzo hayo yanatarajiwa kufanyika nchini Tanzania juma lijalo. Mtazamaji, baada ya taarifa ya usalama viwanjani nakamilisha Darubini michezo kama kawaida. KD mwanaspoti, na wewe hapo nyumbani kumbuka kesho ni siku ya kazi. Kwaheri. Naam, shukran sana KD kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, kufikia hapo sisi pia hatuna la ziada na ndio tunafungasha virago vyetu tuondoke ndani ya studio hivi sasa. Mimi naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AJB. Lensa Odingo amekuwa akitusaidia upande wa lugha ishara. Asalamu alaykum. Na mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai, nasema asante sana kwa utazamaji wako, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi tutasema tu alamsiki. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. But who exactly are we? KDIC provides a deposit insurance for customers of member institutions. KDIC. Safer, stronger together. Bagi ilianguka chini, dozi katoka zikaonekana. Yaani wewe ni kama uko tu sawa kwenda kukula hizo makabeji sinda vile naona. What? Your reputation is known everywhere. You know what? I can't do this anymore. Niambe. So today I'll need to expose. So ulikuja kwa Alex ukaniambia story ya Jabali kuibiwa? Yeah, I did. What if I told you I know who did it? Mimi nijifanye na observe. Have you met me? Mimi nitamchoma na maji moto akauliza rafiki yake mama Jabali vile mufanya. Sasa hapo ndio wokovu na kanisa inaingililia. Observe. Kuokoka. Nani? Ngoja akuja atanipata. Kuna any leads kwa wenye watu walimataka? No, we are still trying to work on it, lakini Jane amereach conclusion ambayo itakufurahisha. Wanafiki na masela vijiweni wanapenda kuniona nikiwepo taabani. Nina? Naomi, so umekuwa ukinisumbua hapa kila wakati unataka mfanye kazi. Usiende kuzua purukushani.
Afadhali umkanye kwanza, huenda akasikia na akatii. Lakini ni sawa tu, mtajua nitakachofanya.